Hello, everyone. Hello. Welcome back. Good to see you again. How are you? How are you today, Miss Thumb? I'm great as usual. How about you? I'm great as usual, too. Thank you. So, everyone, tell me, what's your name? And tell me how you are today. Xin chào tất cả các con. Các bạn ơi, các bạn đã tham gia lớp học của chúng ta chưa nhỉ? Nếu như mà các con đã vào lớp học rồi thì như thường lệ chúng ta sẽ làm gì các con ơi? Chúng ta sẽ comment này, giới thiệu tên tuổi, chào thầy cô này và trả lời câu hỏi của thầy. How are you today đúng không? Hello. What's your name? Chào con nha, con có phải là Khải không nhỉ? Chào Khải nhá. Các bạn ơi, chúng ta vào lớp chưa? Cô thấy các bạn đã bắt đầu vào lớp đông hơn rồi đấy. Nếu như các con vào lớp rồi thì chúng ta nhanh tay comment để thầy cô chào các con nào. Hello. Hello, Tuha. How are you today? Hello, teacher. My name is Ngọc. Hello, Ngọc. How are you today? Hello, Mingtu. How are you today? Hello, teacher. My name is Alisa. I'm 10 years old and I'm happy. And you're from Hà Tĩnh province. Awesome. Hello, Alisa. And hello, Zhang. It's good to see you again. You're 8 years old and you're happy. Awesome. Hello, says Susie. Hello, Susie. Hello. I'm fine. Okay, you're fine. Are you happy? Are you tired? Are you hungry? Are you sleepy? Hello, teachers. My name's Alice. I'm 8 years old. I'm living in Da Nang City. I'm very happy to see you. How are you today, teachers? I'm great. Thank you. How are you, Miss Tub? I'm great too, thank you. Cảm ơn Alice nhá. Cô rất là khỏe đúng không nào? Cảm ơn con. Hello, I'm Ming Chi. Hello, Chi. Hello, teacher. My name is Ngam and Ming. Hello. Hi, teacher Isaac. Ginger here. Hello, Ginger. How are you? Các con ơi, nếu như mà chúng ta đã vào lớp học của chúng ta rồi thì các con có thể giúp thầy cô là các con mời thêm các bạn của mình vào lớp, hoặc là chúng ta có thể chia sẻ livestream này về trang cá nhân để bạn bè của chúng ta có thể tham gia lớp học nhiều hơn được không nào? Good to see you, Ginger. Hello, how are you today? My name's Susie. I'm great. Thank you, Susie. Wow, cảm ơn các con rất là nhiều. Xin chào Trà Vũ. Hello, teacher. My name is Bella. Hello, Bella. You're 9 years old and you're in class 4B at Quang Ngọc Primary School. Very good. And you're happy. Great. I'm happy too. Thank you, Bella. Có vẻ như là các bạn của chúng ta đã vào lớp khá là đông rồi đúng không? Thì không biết là các con đã sẵn sàng để chúng ta tham gia buổi học chưa nhỉ? Nếu như bạn nào muốn rất là nóng lòng để chúng ta tham gia buổi học hôm nay rồi thì các con comment giúp cô số 1 nha, hoặc là chúng ta comment là yes I'm ready để chúng ta bắt đầu nhé. Okay, and there's Mina. And you're 10. Great. Good to see you, Mina. But how are you? Are you happy? Yes, I'm ready. Awesome. Woohoo. Wow. Wow. Các bạn ơi, chúng ta comment thật là nhiều số 1 đi nào để cô thấy các bạn đã có rất là nhiều tinh thần để chúng ta bắt đầu vào học rồi nhá. Cảm ơn các con rất nhiều. Okay, amazing. So many students are ready today. Okay, so now we warm up the lesson today. Yes, so today we're going to start with a game called Shadow Matching. So what we need to do is look at the picture for 30 seconds,
Remember where each picture and its shadow are and comment the letters and the numbers. Thank you, teacher. Các con ơi, chúng ta sẽ warm up. Chúng ta sẽ khởi động bài học hôm nay bằng một game có tên là Shadow Matching các con nhé. Nhiệm vụ của chúng ta là các con sẽ phải nhìn các bức tranh trong vòng 30 giây và chúng ta sẽ phải nhớ được vị trí là bức tranh và cái bóng của bức tranh đấy ở vị trí nào. Sau đấy thì cô sẽ, cô sẽ che các bức tranh đấy lại và nhiệm vụ của các con là chúng ta sẽ phải comment số và comment chữ cái nhé. Hàng trên sẽ là chữ cái, hàng dưới sẽ là số, được chưa nào? Rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu nha. Let's go. Let's go. Các con cố gắng nhìn nhá, nhìn thật kỹ này. Rồi thì cô sẽ che lại nha. Okay, guys, now you try to match the pictures by commenting the letter and the number. Yeah. Các con có nhớ vị trí của hình và bóng của nó ở đâu không nhỉ? Ở hàng trên sẽ là bóng đúng không? Và hàng dưới sẽ là hình đúng không? Giờ chúng ta sẽ comment chữ cái này, comment số này. Được chưa nào? Chưa cần biết là từ gì nhá, chỉ cần comment chữ cái và số thôi là được. A4. Let's see. Wow. Well done. Great job. Thank you. Tiếp tục nào, cặp tiếp theo nào. Có nhiều bạn đã trả lời được hết rồi thì cô sẽ chọn lần lượt từng câu một nhá. Chúng ta đã chọn được một cặp tiếp theo rồi. B3. Let's go, B. Yes, well done. Great job. C2. Excellent. Woohoo! Great job. Wow, you guys have great memories. Và cuối cùng là gì nhỉ? Vậy thì cuối cùng sẽ là gì các con ơi? D1. Okay, let's see the last one. Yes, great job, Lung. Well done. Các bạn rất là giỏi luôn đúng không? Các bạn nhớ rất là nhanh, chỉ trong vòng 30 giây mà tất cả các con đã có thể nhớ được vị trí của hình ảnh và bóng của chúng rồi. Bây giờ thì sau khi chúng ta chơi xong game này thì các con hãy đoán giúp cô nào. Can you guess? What is today's topic? Can you guess what today's topic is? Các con có đoán được hôm nay chúng ta học về chủ đề gì không nhỉ? Sau khi mà chúng ta chơi trò chơi vừa rồi nhỉ? That's okay. Thank you. Con ơi, chưa muộn lắm đâu, chúng ta mới bắt đầu khởi động thôi chứ chưa vào bài học đâu con nhé. Phương tiện giao thông à? Phương tiện giao thông tiếng Anh là gì? It is good. Very good. Remember, transportation. Well done, Minh Giang. Thank you. Transportation. Con ơi, con thiếu một chữ S ở phía sau chữ E nữa nhé. Transportation, được chưa nào? Very good. Minh Thu got a transportation. Great job. Có bạn nào có câu trả lời khác không? Transportation. Good job. Well done. Transportation. Well done, Khánh. Okay, so let's see. Yes, great job. It is transportation. So things that we use to travel. Yes. Đúng rồi, hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề phương tiện giao thông các con nhé. Transportation means phương tiện giao thông in Vietnamese.
What's that? So it's phương tiện giao thông. Yes, too long, right? Tiện giao thông. Rồi, cảm ơn các con rất là nhiều. Chúng ta đã đoán rất là giỏi. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem. Hôm nay chúng ta sẽ học về 4 từ chỉ phương tiện giao thông nào nhá. The first one. This is a truck. Truck. Good. Remember, so it's a truck. Truck. Very good. Yes, pronounce it together. So let's spell. So it's truck. 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 Very good. Well done. Vậy thì truck trong tiếng Việt của mình nghĩa là gì các con nhỉ? Đây là xe gì đây? Các bạn có biết xe này không? Wow, it's a xe tải. Yes, chính xác, xe tải, exactly. Thank you. Xe tải dùng để chở cái gì nhỉ? Xe tải dùng để chở cái gì nhỉ các con ơi? What do we use truck for, teacher? What do we use trucks for? Does anyone know what we use trucks for? Do we use them to go to school? No. What do we use trucks for? This. Well, I say it. Yes. Chở hàng hóa. Yeah, chở hàng hóa. Hóa is like parcels delivery. Yes. So we use them to carry goods, right? Yes, we use them to carry goods and deliver things. Yeah. Đúng rồi các con ơi, chúng ta sử dụng xe tải để chúng ta chở hàng hóa hoặc là giao đồ đúng không nào? Đúng chưa nào? Rồi, có vẻ các bạn đều hiểu xe tải dùng để làm gì rồi đúng không? The next one. This is a train. Choo choo. Let's spell it together. So, tr. A train. Train. Very good. This is a tàu hỏa. Yeah, tàu hỏa, exactly. Train is tàu hỏa. Yes. Thank you. Wow, I love learning Vietnamese. Tàu hỏa. Tàu hỏa. Đúng rồi các con ơi, train là tàu hỏa đúng không? Ở đây đã có bạn nào từng đi tàu hỏa chưa? Have you ever traveled by train, teacher? Yes, have I ever traveled by train? Yes, I've traveled by train lots of times. I've traveled by train to Hải Phòng. Wow. Where have you traveled by train, students? Các con có hiểu câu hỏi của thầy chưa nhỉ? Có hiểu câu hỏi của thầy không? Thầy hỏi chúng ta là chúng ta đã từng dùng tàu hỏa để đi đâu nhỉ? Chúng ta đã đi tàu hỏa để đến nơi nào rồi? Có bạn nào đã đi tàu hỏa chưa nhỉ? No, I don't. That's okay. Đi tàu hỏa rất là thú vị nha. Lần nào thì con hãy nhờ bố mẹ cho mình đi thử một lần xem thế nào nhá. Có bạn nào từng đi tàu hỏa đến một thành phố, một tỉnh thành nào khác chưa? Các con có thể chia sẻ với thầy cô được không? No. No. No, wow, no one's ever been on a train. No, I don't travel by train. Oh, there's someone's been doing it on a train. Someone says, I went by train to... Oh, I went to Hanoi. Very good. I went to Nha Trang. Excellent.
I went to Ninh Bình. Good job. I've been to Ninh Bình as well. But my grandmother travels by train. She goes to the south by train. Wow, that sounds fun. Tức là bà của bạn Minh Giang thì đã đi vào trong Sài Gòn, vào trong miền Nam bằng tàu hỏa rồi, đúng không nào? Khi nào thì con hãy thử đi xem thế nào nhá. Ok, cảm ơn các con rất là nhiều. Rồi, chúng ta sẽ đến với từ tiếp theo nha. Now, this is a ship. Ship. Good. So it's ip. Ship. Ship. Very good. Now, this is a shh, like shh. Sh, ship. Ship. Very good. Okay. Minh Giang says it's a tàu thủy. Yes, tàu thủy. Exactly. Yes. Thank you, Minh Giang. Đúng rồi. Đúng rồi các con ơi. Ship là tàu thủy các con nhé. Okay. And is this another word for a ship? No. I think no. No. Yes. Ship is a big boat, right? Yes, ship is a big boat. Yeah. Con ơi, thuyền là một cái loại nhỏ hơn con nhé, còn ship nó là một loại thuyền to hơn, mà thường thì chúng ta sẽ đi bằng trên biển thì sẽ là tàu thủy con nhé. Chúng ta sẽ gọi là tàu chứ chúng ta không gọi là thuyền nhá. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn đã đều nhớ hết từ này rồi đúng không? Chúng ta sẽ đến với từ cuối cùng là the last word. The last word is a plane. Plane. Very good. A plane that flies in the sky. Let's spell it together. O A plane. Plane. Very good. Have you ever seen a plane before? Các con ơi, thầy vừa hỏi là chúng ta đã bao giờ nhìn thấy máy bay chưa? Hoặc là đã có bạn nào từng đi máy bay chưa nhỉ? What can planes do? Yeah. Có bạn nào từng đi máy bay chưa các con ơi? Cô nghĩ là nếu như bạn nào mà hay được đi du lịch thì đã từng được đi máy bay rồi đúng không? Bây giờ có khi các bạn được đi máy bay còn nhiều hơn cả tàu hỏa nữa đúng không nào? Vậy máy bay là gì? Các con thường đi máy bay đến đâu nhỉ? No. No. Okay, say no, I haven't. Yeah. Chúng ta có thể trả lời đầy đủ là no, I haven't con nhé. Sử dụng thì hiện tại hoàn thành nhé. Plane. I went by plane to Nghệ An, says Chup. Very good, Nghệ An. Trung ơi, con sửa lại câu này một xíu này. I went by plane to Nghệ An con nhé. Thì nó sẽ hợp lý hơn, được chưa nào? Yes, I traveled by plane to visit my grandparents. Very good, Khang. Great job. No, I haven't. Okay, good sentence. I go to Japan by plane. Wow, that's amazing. I want to go to Japan. That's so cool. Panda says plane. What? Panda says plane go to anymore by doesn't go by plane anymore. Or anywhere. I don't know. Okay. And I go to Ho Chi Minh. Very good.
They can carry more than 100 people. Wow, that's amazing. Thank you, Thoa. Rồi, cảm ơn các con rất là nhiều. Cô thấy là có vẻ như rất nhiều bạn đã được đi bằng máy bay rồi đúng không nào? Chúng ta đi du lịch hoặc chúng ta đi về quê, chúng ta đều đi bằng máy bay đúng không? Bây giờ đi máy bay sẽ tiện hơn, nhanh hơn đi bằng tàu hỏa đúng không nào? Rồi, cảm ơn các con. Giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần khác nhá. Các con đã nhớ hết từ mới chưa? Okay, now let's play a game. It's called Fish Tank. So pick a number and we'll try to save the fish. Yes. Trò chơi này là một trò chơi mới đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi này để chúng ta review lại tất cả các từ vựng mà chúng ta vừa được học. Và luật chơi như sau. Ở đây có 6 cái bình và 6 con cá đúng không? Bây giờ các con chọn giúp cô là các con muốn có con cá nào được cho vào trong bình. Chẳng hạn chúng ta muốn cứu bạn cá nào đầu tiên thì chúng ta comment số này. Sau đấy khi chúng ta trả lời câu hỏi xong thì chúng ta sẽ có thể cho bạn cá đấy vào trong bình rồi. Được chưa nào? Are you ready, teacher? I'm ready. Are you ready, students? Các con đã sẵn sàng chưa? Bây giờ nếu sẵn sàng rồi thì comment là yes nhé. Chúng ta comment là yes đi, không lại bị nhầm vào số của bài. Yes, yes, yes. Để thể hiện chúng ta đã sẵn sàng và hiểu luật chơi nhá. Yes, says Mina. Yes. Yes. Yes, I'm ready, says Alice. Hang's ready. Very good. Cool's ready. Yes. Excellent. Yes. I chose Isaac. Isaac. Thank you, Sam. That's great. Thank you very much. Yeah, but con ơi, trong trò chơi này chúng ta không chia đội con nha. Ở đây chúng ta không chia đội, không phân thắng thua đúng không nào? Chúng ta chỉ gọi là cứu các bạn cá thôi đúng không? Rồi chúng ta bắt đầu nhá. The first one, the first number. Let's go. Let's pick a number. Số đầu tiên là số mấy nhỉ? Number 5. Okay, let's go for number 5. Okay, form 2 words with these letters. You have 30 seconds. Chúng ta sẽ phải viết ra 2 từ mà được tạo thành bởi các chữ cái này nhé. Chúng ta sẽ có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Các con lưu ý chỉ là các từ mà mình được học trong bài này thôi nha. Okay, time's up. What words do you think of? Very good. Well done, Alice. Well done, Khang. Wow, amazing. Tin and Ant, good. UK truck train. Well done, Ming Tu. Wow, this is amazing. Yeah, chỉ là những từ được học trong bài này thôi đúng không? Còn với các chữ cái này mà không phải trong bài này thì vô vàn từ chúng ta có thể tạo ra đúng không nào? Okay, let's check the answer. Okay, let's check the answer. Truck and train. Well done. You guys got it. Well done. Okay, let's see. Let's save the fish. Yay! We did it. Okay, let's save another fish. Nào con vào tiếp theo nào. Number 4. Okay, let's go for number 4. Says hang. Guess the word. It is a large boat. So it's a big boat. We use it to travel on the sea. Với 2 gợi ý này thì chúng ta có thể đoán được từ này là gì không nhỉ? 30 giây bắt đầu, các con hãy đoán nhá.
Okay, guys. Well done. Well done, Bella. Try and answer in a sentence. Well done. It is a... It's a ship. Very good, Anna. Smart. Very good. Yes, well done too. Super. Great job. It is a ship. Đúng rồi, đấy là một con thuyền lớn này và chúng ta sử dụng nó để đi ở trên biển đúng không? Vậy thì chắc chắn nó phải là ship rồi. Cảm ơn các con rất nhiều. Rồi chúng ta sẽ giải cứu bạn cá số 4 nhé. Rescue the fish. Let's go. Yay! Well done, everyone. Thank you. Now let's save another fish. Number 2. Fill in the blanks. What could it be? Let's go. Okay, time's up. Now, keep trying. Very good. Excellent. Good job, Khang. Good effort. Very nice. Plain, isn't it? Very good. Well done, me. Great job. It was a plane. We fly in a plane. Yeah. Now, let's save the fish. Yes. Well done. 3 fish down, 3 to go. Chúng ta chỉ còn 3 bạn cá nữa thôi. Bây giờ các con sẽ muốn giải cứu bạn cá số mấy nào? Number 6. 6. Okay, wow. It has wings. We use it for air travel. What is that? Plane. Okay, well done. It is a plane, says Mina. Plane, that's right. Isn't that right, says Panda. A plane, says Choop. I see a white plane. Okay, very good. OMG, it's a plane. Very good, Anna. Great expression. Okay, let's check. Well done. It is a plane. Well done. A white plane. Great job. Okay, 2 more fish to go. Let's do it. 1 or 3 các con ơi. Chúng ta chọn số 1 hay là số 3 nhỉ? Bạn Trà Vũ chọn số 3. Okay. Number 3. Okay, a renter? That's not right. Let's make it right. Let's go.
Okay. Well done. Excellent. So fun. Wow, you guys. You guys are amazing at figuring out these words. Good spelling. Very good. The train. Is this a train? Yes, it is. I see a train. Well done. Well done, Minh Giang, Minh Thu, Khánh, Bella, Thư. It's a red train. I go to the beach by train. Fantastic. Well, great sentences. Well done, Thư. Super work. It was a train. Great job. A red train. Now the last one. Yay. We saved the fish. Now the last fish. Let's save the last fish. Fish number 1. Cross out the extra letter. Let's do it. All right, well done. Great. I love how great you are at making sentences, guys. Truck, the extra letter is A, says Minh Giang. Mina has a great sentence. The truck is big. Well done, Minh Thu. Well done, Chloe. Baby truck. Very good. Panda. Letter A, truck, says hung up. Very good. A is the extra letter. Very good. Super work, guys. You got it. It was a truck. And let's say the last fish. Whee! Yay! Yes, you saved all of the fish. Well done, guys. Give yourselves a big clap. Ok, các con có thích trò chơi này không nhỉ? Do you like this game? Did you like this game, guys? Các con có thích trò chơi này không? Nếu như bạn nào thích trò chơi này thì chúng ta comment là yes nhá. Để cô thấy là các bạn đều thích các trò chơi của Monkey nha. Yes, says Sam or Cat. Yes. Yes, I like it. Very good, Khang. Thank you. Yes. Awesome. Yes, so fun. Ha. Very good. Thank you, guys. That's amazing. Cảm ơn các con. Rồi, nếu như chúng ta đều thích các trò chơi của Monkey thì thầy cô sẽ có thêm nhiều động lực hơn để tạo ra nhiều trò chơi thú vị hơn cho các con, đúng không nào? Cảm ơn các con nhé. Giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bài học ngày hôm nay. Now, sentence structure as big as a. As big as a là một cấu trúc mà chúng ta sử dụng để chúng ta so sánh một cái gì đấy to như là cái gì, đúng không? Đây là một phrase, một cụm thôi để chúng ta so sánh. Ví dụ như các con nói muốn so sánh là to như một cái máy bay chẳng hạn thì chúng ta sẽ nói như thế nào? As big as a plane, đúng không nào? To như là một cái máy bay, đúng không? Chúng ta sẽ cùng xem ví dụ nhé. Let's see some examples. So, as big as a truck. You could say, as big as a train. As big as a ship. As big as a plane. So, these are comparisons. So if we say something is big, and it's really, really big, we say
That's as big as a truck. That's as big as a plane. So, for example, an elephant is as big as a truck. Yes, thank you. Thầy vừa đưa cho chúng ta một ví dụ, một câu đầy đủ mà các con có thể sử dụng cái cụm so sánh này nhé. Chẳng hạn như là the elephant is as big as a truck, đúng không? Con voi thì to như là một cái xe tải, đúng không nào? Chúng ta sẽ thử ước chừng xem nó to bằng cái gì và chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc so sánh như thế này. Được chưa nào? Ok. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập cấu trúc này với một trò chơi nhé. Okay, open the door and say the phrase. Ở đây chúng ta sẽ có 3 cánh cửa, các con sẽ chọn một cánh cửa và mở ra xem bên trong cánh cửa là gì. Và nếu như cánh cửa xuất hiện đồ vật hoặc xuất hiện con vật gì thì chúng ta sẽ phải sử dụng cấu trúc mà chúng ta vừa được học với từ đấy, được chưa nào? Okay, so Minh Giang says 2. Whoa, so what is it and can you make the sentence as big as a what? Giờ nhanh tay viết mẫu câu các con ơi, chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc câu gì ở đây nhỉ? Cả câu đầy đủ của chúng ta sẽ là gì? Cả cụm đầy đủ là gì các con nhỉ? Các con viết cả cụm đầy đủ mà chúng ta vừa được học nhá, chứ không phải chỉ mình từ đâu nha. Chính xác rồi. Perfect. Well done, Mina. As big as a train. Well done, Hong Ngọc. Perfect. As big as a train. The plane is as big as a train. Well done. Perfect. As big as a train. It's a train. As big as a train. Great job, Khang. Perfect. As big as a train says T. Well done. It's amazing. You guys got it so quickly. It's a train. As big as the train. As big as a train. The hippo is as big as a train. Very good. Remember, say the hippo is as big as a train. Oh, really? Mm-hmm. The hippo is as big as a train. That is a bit of a big hippo, isn't it? Oh, Choop. Very good. The plane is as big as a train. Well done. yeah. Around. Rồi chúng ta chuyển sang từ tiếp theo, cánh cửa tiếp theo các con ơi. Next door. Cánh cửa tiếp theo là gì nào? Chúng ta chọn số mấy? What number? 1 or 3? 1. Okay. Right. So, what is it? And can you make a sentence? Các con hoàn toàn có thể viết một câu đầy đủ để chúng ta so sánh cái gì với cái này nhé. Chúng ta viết cả câu đầy đủ luôn chứ không phải là chỉ cần viết mỗi cụm đâu. Bạn nào có thể viết được cả câu thì chúng ta viết luôn nhé. Giống như ban nãy cô thấy có nhiều bạn đã viết được rồi đấy. Chúng ta sẽ so sánh cái này với cái gì nhỉ? As big as a truck. Very good. It's a truck. As big as a truck. Excellent, Kang. The elephant is as big as a truck. Very good. Remember to say the elephant is as big as a truck. Good. Yeah, con đừng quên to be is nha con nha. Elephant is as big as a truck, says Hung Up. Good. Remember to say the elephant. The wardrobe, so we say wardrobe is as big as a truck. Okay, the wardrobe is as big as a truck. Yeah, I suppose it is. Very good. A tiger is as big as a truck. Whoa, that's a big tiger. Really big tiger. Có bạn nào có câu so sánh khác không? As big as a truck. Super work. Okay, well done, everyone. Good. Well done, Susie. Remember to say the elephant is as big as a truck. Turkey is as big as a truck.
Very. Turkey missed the letter E, right? Yes, a capital T and a letter E. Yeah. Con ơi, từ Turkey của chúng ta thiếu mất một chữ E rồi đúng không? Chữ E ở giữa chữ K và chữ Y dài ấy. Ok, chúng ta sẽ mở cửa số 3 nhá. Còn lại cửa số 3 là chúng ta cùng mở ra xem đây là gì nhá. Okay, what is it and what's the sentence? Turkey? That's better. Well done. Chúng ta sẽ đặt câu như thế nào với thứ mà chúng ta nhìn thấy ở cánh cửa số 3 nhỉ? It's a ship as big as a ship. Very good. Perfect, Khang. Well done, Tu. Well done. Well done, Alice. Well done, Chup. Good. Remember to say the elephant is as big as a ship. The house. Okay, remember to say is. So let's put it on the board. So we say as big as a ship. Okay, so we have as big as a ship, but we need to put it here. We say the house is. Okay, so we need to have this word here is. Okay, the house is as big as a ship. Okay, so it's very important to have this word is. The house is as big as a ship. Yeah, thank you teacher. Các con đã hiểu vấn đề chưa nhỉ? Chúng ta sẽ phải, nếu như viết một câu đầy đủ luôn thì chúng ta sẽ phải viết cả thêm to be ở đằng trước đúng không nào? Bây giờ các bạn có thể sửa lại câu được chưa nào? Chúng ta sửa lại theo như những gì mà thầy vừa dạy nhá. Perfect, Mina. The whale is as big as a ship. Very good. A huge whale. Very good. Có bạn nào có câu khác không? Ok, rồi chúng ta sẽ chuyển sang. Bạn Giang đã sửa lại rồi. Perfect, Zhang. Well done. That was very good. You corrected yourself. The house is as big as a ship. The train is as big as a ship. Well done, Zhang. Chup, Mina. Well done, Hang. Great job. The shark is as big as a ship. Perfect. Chúng ta sẽ còn 3 cánh cửa nữa. 3 doors. Okay, 3 more doors. 4, 5, 6. Pick a letter, guys. Bây giờ chúng ta sẽ chọn số mấy nhỉ? Number 4. 4, okay. What is it? And what is the sentence? Với hình này thì chúng ta sẽ đặt câu như thế nào các con ơi? Chúng ta hãy cố gắng đặt một câu đầy đủ luôn nhá. Nếu chúng ta muốn so sánh cái gì với cái này thì chúng ta viết một câu đầy đủ luôn. Sử dụng thì mẫu câu mà thầy vừa dạy chúng ta nhá. Wow, Mr. Isaac is as big as a plane. I'm huge. You are a giant. A giant, you're right. How did you know? As big as a plane, says Alice. Brilliant. Panda says the panda is as big as a plane. Good sentence. Well done. It's a big panda. The house is as big as the plane. Good. That's good. Well done, Chup. Very good. The eagle is as big as a plane. Whoa, that's a big eagle. The door is as big as a plane. Good. That door is a big door. The tree is as big as a plane. Yes, good. You can get very big trees. That's right, Ming Zhang. Good. The whale is as big as a plane. Remember, whale has a H.
W-H-A-L-E. Chữ whale bị thiếu mất một chữ H rồi con ơi, chúng ta thêm chữ H và sau W con nhé. Ok, cảm ơn các con. Chúng ta sẽ chuyển sang cánh cửa tiếp theo nha. Các bạn tiếp tục chọn số cho cô nào. 5 or 6. Okay, 5 or 6, guys. 5, says Bing. Whoa. What is this? Ball. No. No. Trâu. Trâu. Yes. Trâu. Con trâu là gì nhỉ? Các bạn nào nhớ không? Cô nhớ là từ con trâu chúng ta đã được học ở những bài đầu tiên của livestream rồi đấy. Trâu là gì trong tiếng Anh các con nhỉ? Các bạn nào nhớ từ này không? Buffalo. Buffalo. Very good. It is a buffalo. A big, big buffalo. As big as a buffalo, says Alice. Very good. Don't say Teacher Isaac is as big as a buffalo or he'll be very sad. Okay. The cupboard is as big as a buffalo. Choop, remember say the cupboard is. Chú ơi, con bổ sung cho cô một chữ is ở sau từ cupboard con nhé. The cupboard is as big as the buffalo. Đúng không? It's a buffalo. The cow is as big as a buffalo. Very good. Chang. The hippo is as big as a buffalo. Great job, Chan. The shark is as big as a buffalo. Brilliant. The car is as big as a buffalo. Very good. That's perfect. The piano is as big as a buffalo. Fantastic. Wow. I'm really happy. The buffalo is as big as a table. Yeah, okay. The bus is as big as a buffalo. Great. Big buffalo. Great. Yes. Chúng ta sẽ đến với từ cuối cùng nhé. Xem ở ô cửa số 6 chúng ta có gì nào. The last one. Ooh, that looks nice. What's that? Các bạn hãy so sánh cho cô một câu với đồ vật này nào. Chúng ta sẽ so sánh như thế nào các con ơi? Các bạn đang nghĩ đúng không? Chúng ta thử nghĩ xem cái gì có thể so sánh với cái này nhỉ? Oh, wow. The tiger is as big as a bed. Yeah, well done. As big as a bed, says Alice. Great job. The panda is as big as a bed. Very good. Panda. The swimming pool is as big as the bed. Good job. The television is as big as the bed. Whoa, that's a big TV. Very good. A bed is as big as a tree. Okay, sure. Good job. The board is as big as a bed. Very good. Remember, say is as big as a bed. As big. As big as. Hai chữ as con nhé. Con bổ sung vào giúp cô nha. Chúng ta sẽ có hai chữ as. The cupboard is as big as a bed. Very good. The cupboard is as big as a bed. This is a bed. The closet is as big as a bed. Very good. Hung up. Remember, say as big. Is as big. The bookcase is as big as a bed. Perfect. The wardrobe is as big as a bed. That's perfect. Well done too. Wow, các bạn có rất là nhiều câu rất sáng tạo đúng không nào? Các con có vẻ như đã thuộc hết tất cả cách sử dụng cấu trúc này rồi đúng không? Ở nhà chúng ta hãy luyện tập thêm các con nhé. Now let's wrap up. So today we learned 4 new words. We learned truck, train, ship, plane. And we learned a new sentence today, as big as a
As big as a truck. As big as a train. The ship is as big as a plane. The truck is as big as a train. Thank you teacher. Các con ơi, hôm nay thì chúng ta đã được học với nhau 4 từ vựng về phương tiện giao thông đúng không? Đấy là truck, xe tải này, train là tàu hỏa này, ship là tàu thủy và plane là máy bay đúng không nào? Và chúng ta học được mẫu câu so sánh cái gì to như là cái gì, đấy là as big as a cộng với một danh từ phía sau đúng không? Ở nhà chúng ta hãy luyện tập thêm và đặt thật nhiều câu với mẫu câu này các con nhé. Chúng ta có thể liên hệ thêm với các từ vựng mà chúng ta đã được học ở các buổi trước, được không nào? Và chúng ta sẽ luyện tập, sẽ kiểm tra lại bài cũ vào buổi hôm sau nha. Cảm ơn các con rất là nhiều. Các con đừng quên là chúng ta sẽ vào Monkey Junior để chúng ta học mỗi ngày này, cả từ vựng và mẫu câu được không nào? And so I think it's time to say goodbye. Yes, it is. Goodbye. See you next time. And good night. Bye bye. Bye. Xin chào tất cả các Bye. con. Hẹn gặp lại các con vào tối thứ Tư tuần sau nhé. Bye. Bye bye. See you next time.